Hola, soy Jaque. Antes de sumergirme en mi historia, por favor dale clic a los botones de me gusta y suscribirse para más relatos de la vida real. Hoy compartiré algo profundamente personal, algo que me transformó en el hombre que soy ahora. Tenía apenas 18 años, recién salido de la preparatoria y preparándome para la universidad, cuando mi mundo se volteó de cabeza. Mis padres, quienes siempre habían estado más interesados en sus propios dramas que en mis pequeñas victorias o luchas, decidieron que mi cumpleaños número 18 era el momento perfecto para mostrarme la puerta. No hubo transición gradual, ni charlas emocionales sobre la edad adulta, solo un frío, es hora de que descubras las cosas por tu cuenta, Jaque. Avancemos 10 años, me esforcé durante la universidad, reuniendo becas y trabajos de medio tiempo, y logré construir una vida decente. Ahora soy gerente de proyectos, tengo una esposa amorosa y un tornado de 3 años llamado Max. La vida es buena, o al menos es estable. Mis padres, no he sabido mucho de ellos. Se perdieron todos los grandes momentos, mi graduación, mi boda, el nacimiento de Max. El teléfono suena un sábado perezoso por la mañana. Son ellos, y están con voces dulces y tonos más suaves, diciendo que han estado pensando en mí, extrañándome. Se enteraron de Max y quieren conocerlo, ser parte de su vida. Éramos jóvenes, cometimos errores, dicen. El momento es sospechoso, justo alrededor del tercer cumpleaños de Max. Nos encantaría verte, Jaque. ¿Qué tal si vamos a la fiesta de cumpleaños de Max? Sugiere mi mamá por teléfono, su voz una mezcla de esperanza y duda. ¿Por qué ahora? Pregunté con voz plana, cauteloso. No voy a dejar que regresen a mi vida sin algunas respuestas. Sabemos que no estuvimos ahí cuando más nos necesitabas. Interviene mi papá, pero queremos arreglar las cosas. Somos diferentes ahora. Estoy escéptico, pero una parte de mí se pregunta si existe la posibilidad de que lo digan en serio. ¿Podrían realmente haber cambiado? Además, quiero que Max conozca a sus abuelos, aunque tenga mis reservas. Está bien, finalmente cedo, sintiendo el peso de su petición. Pueden venir a la fiesta, pero esto es sobre Max, no sobre nosotros. Gracias, Jaque, no te arrepentirás, dice mi mamá, el alivio evidente en su tono. Cuelgo con una mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí, esperanza, ansiedad, un toque de temor. Quiero creer en las segundas oportunidades, de verdad, pero ¿pueden las personas cambiar tanto? Supongo que lo descubriré en la fiesta de cumpleaños de Max. Mientras dejo el teléfono, mi esposa Laura me mira con las cejas levantadas en una pregunta silenciosa. Me encojo de hombros, apretando su mano. Vendrán a la fiesta, veamos cómo va esto. Ella asiente, apoyándome como siempre, pero puedo ver que también está en guardia. Ambos lo estamos. Somos un equipo y manejaremos esto juntos. ¿Estás seguro de que es una buena idea, Jaque? La voz de Laura cortó a través del ruido de globos y serpentinas mientras intentaba colgar las últimas decoraciones. Sí, supongo. Es solo una fiesta, ¿verdad? No pude evitar el filo en mi voz. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón no. Laura me pasó otro rollo de cinta, sus dedos rozando los míos. Solo una fiesta donde tus padres, que no te han visto en una década, aparecen de repente. No es gran cosa, bromeó, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. El sonido del timbre cortó nuestra conversación. Mi estómago se anudó. Soutime. Laura apretó mi mano antes de que me moviera para abrir la puerta. Ahí estaban. Mamá se veía mayor. Líneas de arrepentimiento quizás grabando surcos más profundos alrededor de sus ojos. Papá estaba ligeramente detrás, su postura incierta. Jaque, mírate. La voz de mamá tembló mientras avanzaba, sus brazos abiertos. Dudé, luego permití el abrazo. Hola mamá, papá. Gracias por invitarnos, dijo papá, su voz áspera. Esto significa mucho. Estamos aquí por el gran día de Max, les recordé, dando un paso atrás. Vamos a mantenerlo enfocado en él. Por supuesto, mamá accedió rápidamente, mirando alrededor del festivo montaje. Todo se ve maravilloso. Laura se unió a nosotros, su sonrisa cálida pero cautelosa. Bienvenidos. Siéntanse libres de servirse lo que quieran. La comida está en la mesa y las bebidas en la hielera. A medida que los invitados comenzaron a llegar, el ambiente se llenó del caos típico de una fiesta de cumpleaños, niños corriendo, padres siguiéndolos. Mis padres se mezclaron torpemente, mi papá más aún, permaneciendo en la periferia. ¿Crees que realmente están aquí por él? Susurró Laura mientras veíamos a Max, felizmente ajeno, abriendo un regalo. No lo sé, pero hoy se trata de Max. La fiesta continuó,
Mamá intentó colarse en las fotos familiares, compensando en exceso con su risa y momentos conmovedores con Max, quien estaba más interesado en sus nuevos juguetes. Jaque, ¿podemos hablar? La voz de papá me apartó, lejos de la multitud. ¿Qué pasa? Ha pasado demasiado tiempo. Hijo, tu madre y yo, nos hemos perdido tanto. Lamentamos cómo fueron las cosas cuando eras más joven. Sí, fue duro, papá, ser echado sin tener a dónde ir. Eso es algo que no superas tan fácilmente. Lo sabemos, y lo sentimos mucho, Jaque. Estábamos equivocados, dijo, sus ojos sin encontrarse completamente con los míos. Lo siento, no cambia el pasado, papá, no cambia los cumpleaños y navidades perdidas, las obras escolares, las graduaciones. No podemos cambiar el pasado, pero estamos aquí ahora, queremos ser parte de tu vida y la de Max, si nos lo permites. La sinceridad en su tono era difícil de ignorar, pero los años de ausencia eran más difíciles de perdonar. Ya veremos, papá, hoy se trata de Max, no lo olvidemos. Cuando la fiesta llegaba a su fin y el pastel se redujo a migajas, una voz aguda me interrumpió. Oye, Jaque, ¿podemos hablar un momento? La voz de mamá interrumpió las risas que resonaban desde el patio. La fiesta había cambiado de marcha, los niños persiguiéndose mientras los adultos disfrutaban de charlas más ligeras. Sí, claro. ¿Qué pasa? Asentí hacia Laura, indicándole que vigilara a Max mientras seguía a mis padres a la cocina. Nosotros, necesitamos hablar de algo un poco incómodo, comenzó mamá, frotándose las manos, evitando mi mirada. Papá estaba junto a la encimera, luciendo igualmente intranquilo. Te escucho. Es sobre nosotros. Tu mamá y yo hemos estado pasando por tiempos difíciles financieramente. Quiero decir, la voz de papá era baja, llena de una vacilación que no había escuchado antes. ¿Problemas financieros? Sí, las cosas no han sido buenas desde que perdí mi trabajo. Y tu mamá ha estado enferma. Las facturas médicas se están acumulando. La voz de mamá era apenas un susurro ahora. Crucé los brazos, mi sospecha inicial volviendo. ¿Y me están diciendo esto ahora por qué? No queríamos preocuparte, dijo mamá rápidamente, pero hemos agotado todas nuestras opciones. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos, solo hasta que nos recuperemos. Una risa escapó de mí, aguda y amarga. Pensaron que ahora, en el cumpleaños de Max, era el momento adecuado para pedir dinero. Somos familia, Jaque. ¿A quién más podemos recurrir? Intervino papá. ¿Familia? La palabra sabía amarga. Me echaron sin nada y ahora, años después, ¿aparecen en el cumpleaños de mi hijo para pedir dinero? Sabemos que es mucho pedir. Los ojos de mamá suplicaban. ¿Mucho pedir? Es más que mucho, es todo. Ni siquiera quisieron saber cómo me las arreglé todos estos años, ¿verdad? ¿Les importó siquiera si tenía comida para comer o un techo sobre mi cabeza cuando estaba en la universidad? Jaque, por favor, lo sentimos. Estábamos equivocados, terriblemente equivocados, pero somos tus padres. La voz de papá se quebró, su viejo orgullo tragado por la desesperación actual. Tuve que luchar por cada pequeña cosa que tengo hoy, sin ninguna ayuda de ustedes. Son mis padres, sí, pero no han actuado como tales durante mucho tiempo. Lo sabemos y lo lamentamos cada día. Por favor, Jaque. La habitación se llenó de un pesado silencio, los sonidos amortiguados de la fiesta afuera en marcado contraste con la tensión adentro. No puedo hacer esto, no aquí, no hoy, negué con la cabeza, dando un paso atrás. Max la está pasando bien y no arruinaré eso por él. Hablaremos de esto más tarde. Pero Jaque, ahora no. Mamá, disfruten la fiesta. Discutiremos esto en otro momento. Los dejé ahí parados. Una mezcla de vergüenza y urgencia grabada en sus rostros mientras me reincorporaba a la fiesta. La fachada de la feliz reunión se desmoronó por completo. Laura encontró mis ojos a través de la habitación, su mirada de comprensión y preocupación. ¿Estás bien?, articuló con los labios. Asentí, forzando una sonrisa mientras Max corría, ajeno a las complejidades adultas, tirando de mí hacia un juego. Lo tomé en brazos, agradecido por su risa inocente, usándola para enmascarar la turbulencia interior. Este día era sobre él y no dejaría que nada lo estropeara, ni siquiera los fantasmas de agravios pasados que habían aparecido con la mano extendida en mi puerta. Después de la tensión de la fiesta de cumpleaños, la calma que siguió fue tanto un alivio como una reverberación del dolor pasado. A medida que los días se convirtieron en semanas, los susurros de los eventos del día comenzaron a circular, no solo entre Laura y yo, o nuestro círculo de amigos cercanos. Noticias como esa no permanecen embotelladas por mucho tiempo. Sí,
Aparecieron después de todos estos años y lo primero que hacen es pedirle dinero a Jaque. Escuché a alguien en la cafetería, el barista, alguien que conocía mi cara, si no toda mi historia. Me dio un asentimiento comprensivo mientras recogía mi pedido. No está bien lo que hicieron. Después de todo, comentó otro cliente, sin darse cuenta de que yo estaba justo allí, parte de la historia. De vuelta en el trabajo, colegas que habían asistido a la fiesta se acercaron cautelosamente, su apoyo envuelto en susurros prudentes. Manejaste eso mejor de lo que la mayoría hubiera hecho, Jaque, dijo Tom, dándome una palmada en el hombro. A medida que los verdaderos colores de mis padres se mostraban a través de su barniz de arrepentimiento apresuradamente aplicado, su posición social en nuestra pequeña comunidad sufrió golpe tras golpe. Las invitaciones se secaron, los asentimientos educados se convirtieron en espaldas volteadas. La comunidad en la que había llegado a confiar, que me había acogido cuando había sido más vulnerable, ahora me protegía de las mismas personas que deberían haber sido mi refugio. En casa, Laura y yo nos sentamos para una charla muy necesaria después de que Max se durmiera. Creo que es hora de establecer algunos límites claros con tus padres, por el bien de Max y el nuestro, sugirió Laura, su mano encontrando la mía a través de la mesa. Estoy de acuerdo, una cosa es perdonar, otra olvidar. No estoy listo para ninguna de las dos, no sin ver un cambio real de ellos primero. La decisión pesaba mucho pero se sentía correcta. Unas semanas después, mi teléfono vibró con un número que no había guardado pero que conocía muy bien. Lo dejé ir al buzón de voz. Jaque, es mamá, nosotros, tu padre y yo, lo sentimos. Hemos estado hablando y estamos buscando ayuda, asesoramiento financiero, y estamos asistiendo a algunas clases para padres. Queremos arreglar las cosas, no solo por ti, sino por nosotros mismos. Reproduje el mensaje de nuevo, con Laura a mi lado. ¿Qué piensas?, pregunté, inseguro. Están haciendo un esfuerzo, tal vez no sea suficiente, pero es un comienzo, razonó Laura. Sí, tal vez, pero vamos a tomar las cosas con calma, muy lentamente. Las semanas se convirtieron en meses, gradualmente. Nos llegaron noticias de los cambios que mis padres estaban tratando de hacer. Historias más pequeñas y tentativas de ellos haciendo voluntariado, de disculpas hechas a viejos amigos, de intentos de remendar el tejido que habían destrozado. No todas fueron aceptadas, pero el esfuerzo estaba ahí. Una tarde de otoño, mientras Max jugaba en las hojas, lo observé desde el porche, su risa un bálsamo para los viejos dolores. Laura se unió a mí, envolviendo un brazo alrededor de mi cintura. ¿Estás bien?, preguntó, siguiendo mi mirada. Sí, lo estoy. Es curioso, ¿no? Como las cosas dan la vuelta completa. No estoy seguro de qué pasará con mamá y papá, pero por ahora, esto es suficiente. Esto es paz. Laura apretó más fuerte y nos quedamos allí, viendo jugar a Max, la distancia de mi pasado como salvaguardia para mi futuro. En ese momento, supe que romper el ciclo era el mejor regalo que podía darle a mi hijo, un legado de amor y protección que nunca tendría que cuestionar. Mientras las hojas caían a nuestro alrededor, un sentido de cierre se instaló en mi corazón. Tal vez un día habría reconciliación, pero por ahora estaba contento de construir la familia que elegí, rodeado de aquellos que nos eligieron a nosotros. El pasado siempre sería parte de mi historia, pero ya no dictaría mi futuro, ya no más. Sentado ahí en el porche, el aire fresco de otoño mezclándose con los sonidos del juego alegre de Max, pensé en los próximos pasos. Era hora de dejar ir la ira que se había aferrado a mis hombros como un abrigo pesado. Esa noche, Laura y yo planeamos una pequeña escapada para los tres, un fin de semana en el lago, solo nosotros, el agua y el bosque, sin distracciones. Tal vez incluso podamos invitarlos a ellos para una visita de un día en algún momento, sugirió Laura cautelosamente, sus ojos buscando en los míos una reacción. Lo consideré, la idea dando vueltas incómodamente al principio. Tal vez, si mantienen el trabajo que están haciendo, podría ser bueno para Max verlos intentándolo. Una mañana soleada, unas semanas después, mientras Max estaba instalando sus trenes de juguete en la sala de estar, recibí un mensaje de texto de mamá. Era una foto de ella y papá en una recaudación de fondos comunitaria, sonriendo genuinamente. Fue seguido por un simple texto: realmente lo estamos intentando, Jaque, te extrañamos a todos. Verlos así, involucrados y sonriendo, despertó algo en mí, una esperanza cautelosa. Le mostré la foto a Laura y ella asintió. Parece que realmente están haciendo un esfuerzo. Sigamos observando desde la distancia por ahora. El tiempo lo dirá, respondí, viendo a Max conectar las vías, determinado a hacer un circuito completo. Y así continuó nuestra vida, solo yo,
mi esposa y mi hijo, y mi verdadera felicidad estaba en su felicidad. Ahora que hemos llegado al final de la historia de Jaque, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Creen que Jaque tomó la decisión correcta al establecer límites con sus padres? ¿O la familia siempre debería mantenerse unida sin importar qué? Dejen sus pensamientos en los comentarios abajo y comencemos una conversación. Si disfrutaron esta historia y quieren ver más, no olviden dar me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal para más contenido. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. You want to sell what? My father's coffee mug stopped midway to his lips, his expression a mixture of disbelief and concern. My mother, always the more diplomatic one, simply pressed her lips together and studied the business plan I'd spent weeks perfecting. The silence in our suburban kitchen that Sunday morning was deafening. I'd just told them I was quitting my prestigious consulting job to start a sustainable fashion rental subscription service for professional women. Digital clothes rental? My father finally managed, setting down his mug with more force than necessary. Sarah, you have an MBA from Wharton. We didn't spend a fortune on your education so you could become, what exactly, a glorified dry cleaner? That moment, etched in my memory like an old photograph, marked the beginning of my journey. What my parents didn't understand then was that I wasn't just starting a business, I was revolutionizing how professional women approached their wardrobes in the post-pandemic world. Looking back now, as I sit in my company's downtown headquarters overlooking the city skyline, I can't help but smile at how far we've come. But let me start from the beginning, because this story isn't just about proving my parents wrong, it's about believing in yourself when nobody else does. The seed for Style Cycle was planted during my consulting days at McKinsey. I was 28, ambitious, and spending an astronomical amount on designer workwear that would sit forgotten in my closet after a few wears. Every morning, I'd stand in front of my walk-in closet, surrounded by expensive clothes, yet still feel like I had nothing to wear. The irony wasn't lost on me. Here I was, advising Fortune 500 companies on operational efficiency, while my own wardrobe was a monument to waste. The breaking point came during a particularly crucial client presentation. I had spent $800 on a new suit, only to spill coffee on it right before the meeting. As I sat there, trying to position my portfolio to hide the stain, I thought about how many other professional women faced similar situations. We were all playing this expensive game of keeping up appearances, while our closets grew more cluttered and our bank accounts lighter. That evening, I started researching. The statistics were staggering. The average professional woman spends over $3,000 annually on work clothes, wears each item only 7 times, and contributes to an industry that accounts for 10% of global carbon emissions. The more I dug, the more convinced I became that there had to be a better way. I spent the next 6 months developing my business plan. Every evening after work, every weekend, every spare moment was dedicated to market research, financial modeling, and technology platform development. I interviewed hundreds of professional women, studied successful subscription businesses, and analyzed the logistics of dry cleaning and clothing maintenance at scale. My parents' reaction that Sunday morning wasn't surprising. They were immigrants who had built stable lives through traditional careers, my father as an engineer, my mother as a pharmacist. Their definition of success was firmly rooted in the security of corporate employment. To them, entrepreneurship was a synonym for unemployment. But what about your 401k? My mother had asked, genuine concern in her voice. Your health insurance? Your future? I had answers to all these questions in my meticulously prepared business plan, but they couldn't see past their fears. Every family dinner became an intervention of sorts. They'd send me job listings from their friends' companies, articles about failed startups, and statistics about small business bankruptcy rates. My father even created a PowerPoint presentation titled The Hidden Costs of Entrepreneurship, complete with graphs and pie charts showing all the ways I could fail. Sarah, he'd say, pulling up another slide, did you know that 90% of startups fail within the first year? And fashion startups? The numbers are even worse. But here's the thing about having immigrant parents who sacrificed everything for your education, they inadvertently teach you the very persistence you need to prove them wrong. Every no I heard from them only fueled my determination. Every skeptical look strengthened my resolve. I started small, running a pilot program with 30 professional women in my network. Each participant paid a monthly subscription fee for access to a rotating designer wardrobe. We handled the cleaning, maintenance, and logistics. The feedback was overwhelming. Women loved the convenience, the sustainability aspect, and the ability to experiment with different styles without commitment. The early days were brutal.
I converted my apartment's second bedroom into a makeshift distribution center. Racks of clothes lined every wall, and I spent my evenings packaging orders and coordinating with local dry cleaners. My savings dwindled rapidly, and there were moments when my parents' warnings echoed loudly in my mind. One particularly challenging day, after dealing with a lost shipment and a customer complaint, I found myself sitting on my floor, surrounded by garment bags, wondering if I'd made a terrible mistake. That's when I received an email from one of our subscribers, Catherine, a senior vice president at a tech company. "Style cycle has changed my life," she wrote. "Last week, I nailed a board presentation wearing a dress I could never have afforded to buy. The confidence it gave me was priceless. You're not just renting clothes, you're giving women the ability to present their best selves without compromise." That email became my North Star. I printed it out and kept it on my desk, reading it whenever doubt crept in. The turning point came 3 months into the pilot. Catherine, the same executive who had sent me that encouraging email, mentioned Style Cycle during a television interview about sustainable business practices. She was discussing her company's environmental initiatives when she said, "Even my wardrobe is sustainable now, thanks to an innovative startup called Style Cycle." The impact was immediate. Orders flooded in faster than we could handle. That same week, Forbes featured us in their Startups to Watch section. Our waiting list grew from 0 to 3,000 in 48 hours. I still remember my mother's voice when she called after seeing the article. "Sarah," she paused, and I could hear the shift in her tone. "The woman in my book club asked if her daughter could join your waiting list." It wasn't immediate acceptance, more like cautious optimism, but it was a start. My father started asking different questions, not "Why are you doing this?" but "How are you managing inventory? And have you considered expanding to other cities?" The real breakthrough came during our series of funding round. We had outgrown my apartment-turned-warehouse and were operating from a small commercial space. Our subscriber base had grown to 500, and we had proven that the model was scalable. When we secured $5 million in venture capital, my father insisted on coming to the office. He spent hours examining our operations, asking detailed questions about our technology platform, and analyzing our growth projections. I watched him move through the space, taking notes and occasionally nodding to himself. At the end of the day, he pulled me aside. "You know," he said, adjusting his glasses the way he always did when he was about to say something important, "this isn't at all what I imagined." This is impressive. Coming from him, it was everything. The funding allowed us to scale rapidly. We developed a proprietary AI algorithm that could predict sizing and style preferences with remarkable accuracy. Our technology platform evolved to handle complex logistics, from tracking garment conditions to optimizing cleaning schedules. We partnered with high-end designers who saw the potential in reaching a new market through our platform. But scaling brought its own challenges. Managing inventory across multiple cities, maintaining quality control, and ensuring consistent customer experience tested every skill I'd learned in business school and then some. There were nights when I slept on the office couch, days when I forgot to eat, and weeks when I barely saw daylight. During one particularly challenging expansion phase, we faced a crisis. A shipment of designer pieces worth over $200,000 was damaged during transport. Our insurance didn't cover the full amount, and we were looking at a significant loss. I called my father in panic. Instead of saying, "I told you so," he spent 3 hours helping me analyze our options. He used his engineering background to suggest improvements to our packaging system and even connected me with a logistics expert from his professional network. That's when I realized that my parents' initial skepticism had transformed into something valuable. They had become my most trusted advisors. Today, Style Cycle operates in 12 major cities, with over 50,000 active subscribers and a waiting list that grows daily. We've saved our clients millions of dollars in clothing expenses and prevented thousands of garments from ending up in landfills. Our technology platform has been featured in technical journals, something that particularly delights my father. Our headquarters now occupies 3 floors of a downtown office building. The space is a far cry from my apartment's second bedroom. Floor-to-ceiling windows offer panoramic city views, and our state-of-the-art distribution center uses robotics to manage inventory. But my favorite spot is still my office, where that first encouraging email from Catherine hangs framed on the wall. My mother now proudly tells her friends that her daughter is disrupting the fashion industry, a phrase she learned from our marketing materials and uses at every opportunity. My father has become our unofficial advisor, spending his retirement years poring over our quarterly reports and sending me detailed analyses of our operational efficiency.
The impact of Style Cycle has exceeded my wildest dreams. We've created over 300 jobs, launched a mentorship program for women in technology, and established a foundation that provides professional attire to women entering the workforce. Our environmental initiatives have earned us recognition from sustainability organizations worldwide. But success isn't just about the numbers. It's about the messages I receive from our subscribers, women who feel more confident in their careers, who are saving money for their children's education, who are making more sustainable choices. It's about the team we've built, the culture we've created, and the change we're driving in the industry. One story particularly stands out. Last year, a subscriber wrote to tell us how Style Cycle had helped her through a career transition. She had left her corporate job to start her own business and couldn't afford to maintain her professional wardrobe. Through our service, she was able to maintain her image while bootstrapping her company. She closed her first major client deal wearing a Style Cycle outfit. These stories remind me why I started this journey. It was never just about clothes. It was about empowering women to pursue their ambitions without compromise. The journey has taught me countless lessons about business, leadership, and perseverance. I've learned that innovation often comes from solving personal pain points. That timing is crucial, but persistence is everything, and that sometimes the biggest obstacles come from those closest to us. Last month, I was invited to give a commencement speech at my old business school. My parents sat in the front row, beaming with pride as I shared our story. The message I gave to the graduates was the same one I wish I could give to my younger self on that Sunday morning in my parents' kitchen. Your vision doesn't need everyone's understanding. It just needs your unwavering belief. Success isn't always about following the prescribed path. Sometimes, it's about having the courage to forge your own. And sometimes, the people who love you the most will doubt you the hardest, not because they don't believe in you, but because their love makes them fear for you. Looking ahead, Style Cycle is preparing for international expansion. We're developing partnerships with sustainable designers and implementing blockchain technology to track our garments' lifecycle. Our latest funding round valued the company at $300 million, a number that still feels surreal. The technology we're developing goes beyond fashion. Our AI-driven sizing algorithm is being studied by major retailers, and our logistics platform has applications across various industries. We're exploring partnerships that could revolutionize how people think about ownership versus access across multiple categories of consumer goods. But the metric I'm most proud of isn't on any spreadsheet. It's the gradual transformation I've witnessed in my parents' understanding of success. They've learned that security can come from taking calculated risks, that stability can be found in disruption, and that sometimes the best way to honor their sacrifices is to take the very leap they fear. This transformation was evident last week when my father attended our quarterly board meeting. As he sat there, listening to presentations about our growth projections and international expansion plans, I caught him smiling. During the break, he pulled me aside. "You know," he said, "when you first told us about this idea, I thought you were throwing away everything we had worked for. But now I understand, you weren't rejecting our sacrifices, you were building upon them. You took the education we gave you and created something we could never have imagined." My mother, who now has a Style Cycle subscription of her own, has become one of our most valuable beta testers. She regularly sends detailed feedback about our service and has even started a small focus group with her friends to help us understand the needs of our older subscribers. The business continues to evolve. We're launching a sustainable fashion line, developing virtual fitting room technology, and exploring ways to make our service more accessible to women at different price points. Each new initiative brings its own challenges, but now I face them with the confidence of someone who has proven that unconventional ideas can work. My father still sends me articles, but now they're about successful female founders and sustainable fashion innovations. My mother still worries, but now it's about whether I'm taking enough time off to rest. And me? I'm still that same girl with a dream, just with a bit more experience and a lot more determination. For anyone out there facing skepticism from loved ones about their entrepreneurial dreams, remember this: sometimes the greatest businesses are born from ideas that make others laugh. Your parents' doubt doesn't define your potential. And sometimes, the sweetest success is the kind that transforms skeptics into believers. The journey from that Sunday morning in my parents' kitchen to where we are now hasn't been easy. There have been countless challenges, sleepless nights, and moments of doubt, but each obstacle has made us stronger. Each setback has taught us valuable lessons, and each success has validated our vision. Style Cycle is more than just a business, it's a testament to the power of believing in yourself when others don't. It's proof that with enough determination, innovation, and hard work,
You can turn skepticism into support and dreams into reality. As I write this from my office, watching the city lights twinkle in the evening sky, I can't help but feel grateful for every step of this journey, even the difficult ones, the doubts, the fears, and yes, even my parents' initial skepticism all played a role in shaping who I am and what Style Cycle has become. Just yesterday, during our weekly family dinner, my father surprised me with a folder full of news clippings about Style Cycle from the past 5 years. He had kept every article, every mention, every milestone, for your archives, he said with a smile. Someone might want to write a book about this someday. And my mother? She finally admitted that maybe, just maybe, becoming a glorified dry cleaner wasn't the worst career move after all. In fact, she's now suggesting new features for our app and has strong opinions about our user interface. As for me, I'm already thinking about the next phase of our growth. There's still so much to do, so many ways to innovate, so many women to empower. But now, when I face challenges or doubts, I have something I didn't have at the beginning, a track record of turning skeptics into believers and dreams into reality. Looking back at that Sunday morning in my parents' kitchen, I realized that their skepticism wasn't just an obstacle to overcome, it was the catalyst that pushed me to prove that success doesn't always look the way we expect it to. Sometimes it looks like a warehouse full of designer clothes, an app that revolutionizes how women dress, and parents who learn to believe in dreams they never dared to dream themselves. The future holds endless possibilities. We're exploring new technologies, entering new markets, and continuing to push the boundaries of what's possible in our industry. But no matter how big Style Cycle grows, I'll never forget where it all started, with a crazy idea and parents who loved me enough to worry about its success. My father recently suggested I should consider expanding into men's clothing. You know, he said with a wink, for all those other crazy dreamers out there, I think that's what you call coming full circle.